Boa tarde, boa noite, pessoas! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam tão empolgados e já errando português como eu estou nesse momento de empolgação de ter aqui do meu lado a incrível Jill Mansell, que é maravilhosa. Então, muitos corações aí nos comentários, gente, para vocês. Vamos fazer uma live com essa autora incrível de Muito Além do Infinito, Onde Mora o Amor e Desencontros, beira-mar, todos da Editora Arqueiro. Olá, eu sou Frine Jorgacopoulos, editora de aquisições da Editora Arqueiro, e eu até esqueço às vezes qual é o meu nome de tanta empolgação, tá, gente? Então isso acontece. Deixa nos seus comentários o que você está achando da live, se você tem alguma pergunta, pode deixar em português que eu vou traduzindo conforme a gente vai indo, tá? E vamos embora conversar um pouquinho sobre Jill Mansell. Jill, welcome! Thank you so much for being here with us. Thank you, Freeney. It's so lovely to be here. It's so exciting to be speaking to you across the world. Ela tá meio empolgada, gente. Mas é tão legal poder falar com vocês ao redor do mundo. Então, tá muito legal. Gente, tô muito empolgada aqui. Tô completamente fangirling. I'm totally fangirling right now. Before we start, we always ask this because it's been such a crazy couple of years. So how have you been doing with all of this that's been going on? Not so bad, really. I had COVID quite early on when we had our first lockdown in the UK. And luckily, it was not very nice for a couple of weeks, but I didn't need to have hospital treatment or anything like that. So I got over that, and then I just been at home writing books. Nothing else to do. I'm glad you're feeling better. I'm so glad you're feeling better. Eu perguntei, gente, primeiro, né, a primeira pergunta é, gente, tem sido esses anos estranhos, né? Tudo que tem acontecido com a pandemia, como ela tem passado. Ela falou, olha, não tem sido tão ruim. Eu peguei Covid no início da pandemia, quando a gente teve o primeiro lockdown aqui, né, no Reino Unido. Não foi tão legal durante algumas semanas, mas eu não tive que ir parar no hospital, então isso é uma coisa boa. E agora eu tenho ficado em casa escrevendo livros, porque não tem muito mais o que fazer. Então eu tô assim, é isso aí. Estamos felizes que você se recuperou e que você está escrevendo pra gente. I have just a comment here that's really cute that I need to share it with you. Shayla just posted, I'm in love with your books and I got my mom addicted to them as well. So. Yay! Fantastic. Thank you, Shayla. Aí, Sheila, beijo para você. Adorei seu comentário, achei muito fofo. Vamos lá. Okay, let's talk books. Your stories are part of a collection that, in which we, as a publisher, we look for books that have feminine characters, you know, women with responsibilities. So they need to start over or reinvent themselves. It's not just about the romance. It's about so much more than that. It's about finding your own path. So, and your books are filled with that, with characters that are finding their own way and, you know, getting things right, getting things wrong, getting things right again. So how is it for you to create these stories and these characters? Well, it's kind of real life, isn't it? I do think that women do most of the things in life, bringing up families and working, and I find it fascinating to figure out how people make the right decisions and make the wrong decisions, like I've made the right decisions and the wrong decisions over the years. And life is funny and it's sad, and you just have to sort of, I don't know how I do it when I write the books, but it somehow works together. Eu perguntei assim, olha, os seus livros fazem parte da nossa coleção Romances de Hoje, que tem protagonistas femininas, que não é só sobre o romance, né? É sobre achar o seu próprio caminho, é sobre fazer tomar as decisões certas, as decisões erradas, e depois as decisões certas de novo. É se encontrar, se reinventar. Então, assim, como é para você escrever essas histórias, né? Porque as histórias dela estão cheias
de personagens assim, acertando, errando, se divertindo, se apaixonando, acontecendo tudo. E ela falou, olha, eu acho que é um pouco como a vida real. Mulheres trabalham, têm a sua família, e eu sempre achei interessante entender como as pessoas tomam as decisões corretas, tomam as decisões erradas, assim como eu faço, eu erro, eu acerto, e eu não sei exatamente como eu consigo fazer isso nos livros, mas eu tento fazer exatamente isso como é a vida real. A vida real é triste, a vida real é engraçada, então eu não sei exatamente como, mas eu acho que dá certo, e dá muito certo. Okay, so To the Moon and Back is pretty much opens. We've talked about this today, Jill, with your readers, about the spoiler, that it's not actually a spoiler, is like a bait for people to read To the Moon and Back. That is something that starts really on, and our protagonist Ellie has to deal with. So do tell the readers what we are talking about and how did you come up with that? Well, when you write a book, if you write a book about somebody who meets somebody wonderful, they make a perfect couple, they get together, they stay together, nothing bad happens, that's not a book. So my books tend to start with a big change happening in somebody's life. And in To the Moon and Back, Ellie is very happily married, and then tragically her husband is killed very suddenly in an accident. So one night she's fine, by the next morning it's all over. And so obviously that's one of the worst things that can ever happen. Mm-hmm. But the way she copes with that, okay, do you want to say that bit? Ok. Gente, o melhor que parou no momento perfeito aqui. O que acontece? Muito Além do Infinito começa com uma situação complexa para a nossa protagonista, Ellie, que ela perde o marido logo de cara no início do livro. Isso está na sinopse, tá, gente? Isso não é nenhum spoiler. Mas tem uma coisa que acontece no livro e que é muito importante que a Jill conte isso hoje para vocês, que não é exatamente um spoiler, porque acontece bem no início do livro e é uma coisa que é quase como uma razão para vocês lerem o livro e descobrirem o que vai acontecer. E eu falei, eu queria que você contasse o que é isso e como você criou essa situação para Ellie, para ela lidar com isso. Então ela falou, então, quando você começa a escrever um livro, se você escreve um livro, uma pessoa conhece outra pessoa, eles começam a sair, eles se apaixonam, eles ficam juntos e nada acontece. Isso não é um livro, né? Então, geralmente, os meus livros começam com uma grande mudança no início, né, da vida desses personagens. E isso acontece com a Ellie, que ela perde o marido logo de cara, e é uma coisa que é muito triste, porque eles estavam super felizes, e isso acontece muito de repente, né? Porque é um acidente que acontece e é uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa. Okay, go ahead. Right, sorry, my phone's pinging. No problem. So the worst thing has happened, but the way she copes with it is she carries on talking to her husband, Jamie, who is dead, and she knows he's dead, but she pictures him in her mind, and she pictures him walking into their house, chatting to her, just like he always did. And I got the idea because after my mum died, I used to do that. So that was before I wrote this book, obviously. My mum died, and I just used to picture her sitting next to me on the sofa, and we used to chat away, only in my head, not out loud. But I found it really comforting to sort of picture her and hear her voice in my head. And so Ellie does this with Jamie in the book. Mm-hmm. And my editor, when I first told her that one of the main characters in the book was going to be dead, my editor went, oh, really? But then I wrote the book and sent it to her, and she absolutely loved it. And so many people have loved it. So
Yes, it's one of my favorites so far. I loved it. Então, gente, isso acontece com a Ellie. E ela falou, olha, o que acontece é do jeito que a Ellie lida com essa perda do marido, ela lida com um luto tão repentino, né? Ela continua conversando com ele. Ela imagina ele entrando na casa com ela, conversando com ela, tendo conversas na cabeça dela. E eu tive isso na minha cabeça, isso eu criei, porque quando eu perdi minha mãe, muito antes de eu escrever o livro, foi uma forma que eu encontrei para lidar com a perda da minha mãe. Eu imaginava ela sentada do meu lado no sofá, a gente tendo várias conversas na minha cabeça, eu não falava em voz alta, mas foi um jeito que me confortou nessa perda. Então, quando eu falei isso para minha editora, que um dos personagens principais do livro ia estar morto, ela ficou assim, é sério isso? Você vai realmente fazer isso? Aí ela falou, vou fazer. Escreveu o livro, entregou para ela e a editora amou e muitas pessoas amaram, como vocês estão amando também. Então, é exatamente isso, pessoas. Temos um fantasma no livro, que na verdade não é exatamente um fantasma, porque não é uma assombração, mas é essa personificação que é como a Ellie lida com o luto dela. Então, como ela vai lidar com isso e com outros personagens no livro, você vai ter que ler para descobrir. I'm like, okay, now you have a ghost in the book. That's not really a ghost because he's not haunting her. Yeah. It's something he's not that... a ghost. He's just there. And as she relies on him to begin with to sort of help her decide what to do, and she knows how he would react. She knows what he would say each time. But as time goes by, I suppose she needs him less. The other thing I'd love to say is that I've had so much feedback from female readers who have lost their husbands very tragically, and they have found the book very comforting. So that's been such a lovely thing to find out. True, so true. Ela falou assim, não, exatamente, não é um fantasma, é como se ela sabe o que o marido diria, né? Ela sabe como ele reagiria, o que ele ia ajudar ela a resolver. Então, ela conversa, ela tem essas conversas com ele, e conforme o tempo vai passando, ela precisa menos dele. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver no livro, e aí eu não vou falar mais, porque senão aí é um spoiler o que vai acontecer. Mas ela falou uma coisa que é legal, é que eu tive muito feedback de leitoras que perderam os seus maridos de forma repentina, assim, também, e que essa leitura foi um jeito de confortá-las nessa perda. Então, isso realmente foi um feedback muito importante para mim, que realmente foi interessante receber. Yeah, people are like, oh my God, oh yes. They're just going like, oh yes, I need to know what happens. So, and they're thanking you for amazing stories. They're here. Oh, how lovely. Oh, and we had one reader here that said as well that she used to dream with her mom, and she only stopped dreaming with her mom when she got married. So it's exactly like that as well. That was the other thing. When my mum died, I used to have lovely dreams where she was well again, and we used to go out together and have fun, and it was so nice. You'd think it would be upsetting, but it wasn't, because it's that or nothing. And so to have dreams when you are reunited is it's a really lovely thing. And it still happens occasionally, but not so often now. Ela falou que quando a mãe dela faleceu, ela tinha esses sonhos também, porque a Dani colocou aqui nos comentários que ela também, quando perdeu a mãe, ela chorava muito, e que isso sonhava com a mãe, e que isso só passou quando ela se casou. E ela falou, sim, isso acontecia também comigo quando minha mãe faleceu. Eu tinha muitos sonhos que ela estava bem, que a gente estava passeando e se divertindo, e que você acha que vai ficar triste com esses sonhos, mas eles são tão bons, e é isso ou nada. Então, realmente era muito gostoso. Eu ainda tenho alguns desses, mas não tantos como eu tinha antes. Everybody's like, oh, yes, yeah, everyone can relate, to something like this. That's why I love your books, Jill, because they are so relatable. Eu falei para ela, por isso que eu adoro os livros dela, porque não tem como você não se identificar com as coisas, né? E
Os livros da Jill são bem assim. I think it has something to do with this as well. In your books, we get involved with a lot of characters. There are also struggling with daily life, dreams, loss, love, but the support network that they have with family, friends, neighbors, pets, it's what keeps them all pretty much together. So can you talk a little bit about that in relation to what we're dealing with today off the page as well? I think, well, we just need people around us, don't we? We love to have our friends. I mean, our families, not always close to us in distance-wise, but if you can't see your family for quite a while, as in when we've been locked down, even if you can't see your friends, we've got the internet and these things so that we can see each other and still chat. I mean, friends get you through everything. They really do. There's nothing like it. So I don't know how anybody would manage if they didn't have a support network where you can tell people what you're really feeling. And I'm lucky. I've got lots of different support networks. Writers. I have a writers group that we're all very close, and my non-writer friends as well. But it's necessary, and I love writing about friendship and families. It's life. It's just life. Eu perguntei assim, gente, nos livros dela, os personagens se envolvem com tudo, né? Com perda, com amor, com dificuldades do dia a dia, trabalho e tudo mais, mas essa rede de apoio, de amigos, de familiares, de vizinhos, de animais de estimação, que acabam realmente ajudando a gente a passar por tudo. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, principalmente sobre tudo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que a gente está passando por uma situação difícil, realmente, que rede de apoio é tudo. E aí ela falou, olha, todo mundo precisa de pessoas ao nosso redor, né? A gente precisa da nossa família, dos nossos amigos, mesmo que eles morem não tão próximos da gente, a gente precisa vê-los, a gente precisa desse contato. E com tudo que a gente tem passado nesse lockdown, a gente ainda tem internet, a gente consegue se ver, a gente consegue se falar, é importante. Amigos, família, assim, eles conseguem, eles são o apoio que a gente precisa para passar por tudo. E ele falou assim, eu tenho muitas redes de apoio diferentes. Eu tenho um grupo de autores que a gente se dá muito bem, a gente é muito próximo, então são vários escritores. Eu tenho o grupo que é de não escritores também. Então, assim, realmente, sinceramente, é a vida. A gente precisa desse tipo de apoio. Você precisa de alguém que você possa falar para essa pessoa o que você realmente está sentindo, né? E você tem esse apoio do seu lado. Então, gente, amizade é tudo, hein? Cultivem amizades, e amizade literária também é muito importante nessa história. I'm like, cultivate your friendships, and literary friendships are also very important because people get together in chat rooms such as the ones that we are in now, and they actually get friends from these chat rooms, so we call them literary friends, Jill. So it's something very important as well. So. Absolutely, yes. Eu expliquei para ela, gente, da amizade literária que vocês fazem nos comentários, que é super importante. Então, ó, segue aí a galera dos comentários também para vocês ficarem amigos. One of the many things, actually, that we absolutely adore about your books is your supporting characters. Because the way you write them, we want a book for each one of them, because they are just amazing. And actually, when we posted that we were going to do a live with you, your readers, like a lot of them, talked about that particular thing, about how do you create your supporting characters and everything. So I'm going to ask you a few questions, so we'll go one by one and in each time about your supporting characters, because they're just amazing. Leticia and Ju wanted to know more about how do you come up with your characters? Are they based in real life people that you've met?
not both? How do you create your characters? They're never real life characters. They're never people that I actually know, because that would be weird, and I prefer to make the characters up. But every time you have a main character in a book, the main character works with people, or she lives with people, she shares an apartment with people, or she's got friends. So those other characters all sort of slot in. Sometimes I try and have books with fewer characters, but it never works because everybody's got other people around them. So, and then once they're there, I don't want them to be boring. I want them to be interesting, because every person on this planet, I've heard this, I didn't make this up, but every person in real life is the star of their own movie. So I'm the star of my own movie. You're the star of your own movie. And so all the characters, they are full people with whole lives. And so I just like to include them. Eu perguntei, gente, porque uma das coisas que a gente ama nos livros da Jill, e se você ainda não leu, você vai notar isso, então coloque na sua listinha de leitura, os personagens coadjuvantes dela são tão bem escritos e tão bem desenvolvidos que a gente quer um livro para cada um. Então, a Letícia e a Ju queriam saber, fizeram várias perguntas sobre isso, então eu vou algumas aqui. A primeira é como ela cria esses personagens, né? Você cria seus personagens baseados em pessoas que você conheceu ou não? Como você cria? E ela falou, não, eu nunca crio baseado em pessoas que eu conheci, porque isso é estranho. Eu prefiro criar o personagem do zero, assim, pessoas que eu nunca conheci. E todo personagem principal trabalha, de repente mora com alguém, divide apartamento com alguém, tem os seus amigos. E essas pessoas acabam aparecendo no livro. E às vezes eu tento escrever livros com menos personagens, mas nunca funciona, sempre eles começam a aparecer. E todo mundo é interessante, né? Todo mundo tem a sua própria vida. E ela falou, eu já ouvi isso não é da minha autoria, mas eu ouvi isso e que eu acho muito verdade. Cada pessoa no planeta é a estrela do próprio filme. Então, eu sou a estrela do meu próprio filme, você é a estrela do seu próprio filme. E eu não quero que essas pessoas, esses coadjuvantes, sejam chatos. Então, eles também precisam ser interessantes. E aí, é exatamente isso. A gente tem um monte de gente na nossa vida, em volta da nossa vida, e essas pessoas não podem ser chatas, né? Então, é por isso que assim que ela cria os personagens dela. And how do you write up your storylines? Because this always happens as well. I'm reading the main plot, and then something happens with one of the side characters, and then we go and we follow them. And then we go back to the main plot, and I'm like, no, I want to know what happened with that other guy or with that other girl. What's going on here? So, and they all get together. All the plots it's like magic, Jill. You're amazing. It's like sewing. It's like sewing. Exactly. Let me show you. I make a timeline. Gente, ela faz uma linha do tempo, olha isso. Como ela faz as narrativas, as histórias diferentes dos protagonistas e dos coadjuvantes, tudo é alinhavado. E olha como é que ela vai mostrar pra gente. Oh my God! Olha isso, gente. That's olha a little map. And then I start doing this. Oh my gosh. Oh my gosh, Jill. That is huge! So it's a timeline, but it folds up small. I love it, but it folds up small. And then you can just, that's my timeline. Oh, there we are. There we go. And I use that all the time. So I put the little plot ideas on the sticky notes and stick them along. And that way you make sure you don't forget little bits of the plot that you mustn't forget. This is amazing. You do that for each book? Yes. As you write them or before you write them? I start off, I've drawn a map
for this one, but I start off normally with a little list of the names of the characters and their ages and details about them. But I fill the paper in as I go along when I realise that there are certain things that need to happen in the future. Then I'll put the sticky note in, and so it starts off quite empty, but then it fills up as you go along, because as you learn more about what's going to happen next, you think, oh, right, yeah, okay, that has to happen. She has to meet him. She has to fall off a ladder. And then it reminds you not to get too confused and to miss bits out. Ah, this is so amazing. This is so amazing. Gente, vocês viram isso? Que coisa incrível. Essa mega timeline, ela faz isso para cada livro. Que a pergunta da Ju e da Letícia também era sobre isso. Como você cria o plot principal, né, a história principal, e a dos coadjuvantes, porque vários coadjuvantes têm a sua própria história no livro. Cada livro desses aqui tem umas 4 histórias alinhavadas numa única, né? Então, ela falou exatamente isso, é como uma costura. Como você cria isso? Primeiro cria uma, depois cria as demais, como ela falou, vou te mostrar. Ela mostrou essa timeline enorme e ela falou, olha, eu vou construindo isso. Antes de começar, eu começo com um mapa. Para esse eu fiz um mapa. Aí eu coloco os nomes, as idades, alguns detalhes da história, alguns detalhes sobre a vida de cada personagem. E conforme eu vou escrevendo, eu vou descobrindo, isso tem que acontecer. Eu vou lá e coloco um post-it, coloco uma anotação para eu não esquecer e não deixar nenhum ponto solto, né, nessa história toda. Então, ela começa vazia, essa timeline começa vazia, essa linha do tempo dela, começa mais vazia e vai enchendo conforme ela vai escrevendo para fechar todas as histórias, não esquecer de nada, não confundir nada. E, gente, eu estou muito apaixonada por isso. Everybody's going, oh my God, that is amazing, that is awesome. I couldn't do that at all. Nem eu, Tamara. I'm like, me neither. That is so organized. Oh my God, I loved it. Everybody's going crazy about your timeline. This is really amazing. We love to see how the minds of our authors work, and that is golden, Jill. Thank you so much for sharing that with us. Oh, by the way, you asked me to put a Freeney in my book, so I've got one in. Are you seriously? Oh my God, gente! I have to explain this to them. Okay. Quando eu estava conversando com ela antes, a gente combinou para poder ver se a plataforma funcionaria e tudo, né? A gente entrou. E ela perguntou do meu nome. Ela falou, nossa, eu nunca vi o seu nome e tal. E aí eu expliquei da história do meu nome para ela. Nunca usei num livro, acho que eu vou usar. Eu falei, por favor, seria uma honra. Ela colocou, gente, meu nome num livro, no próximo livro que ela está escrevendo. Vou chorar. I'm like, I'm gonna cry right now. Just that never happened to me before. So, thank you, Jill. My pleasure. Everybody's like, oh my God, I cannot believe this. Yeah, exatamente. I cannot believe this. Thank you so much. I can't wait to read her. I want to know what this Freeney looks like, what she does. Falei, gente, agora eu quero saber que Freeney é essa, o que ela vai fazer, o que ela vai aprontar e tudo mais. Still, the last question about the plot lines and side characters. How do you balance your side quests and side stories with the main plot? And exactly, how do you balance it and it doesn't, kilts over? It's difficult. It is difficult because sometimes I get more interested in the side characters than I'd planned to get. And so I get a bit carried away. And the one that I'm writing at the moment, I think I may have to sort of cut a few of those bits because some readers think they just want a book with main characters and that's it. They don't like the distraction. Whereas a lot of my readers, my nice readers, like all the side characters. And I think it's like watching a soap opera. Because a soap opera is not about 2 main characters. There's lots of things going on and lots of plots going on.
and it's just like real life, because that's what happens in real life. So you do have to be careful to balance them, but I do like them being there. I love having lots of characters. Eu perguntei, gente, eu ainda tô chocada ainda com a questão do meu nome, tá? Então, vocês vão ver. I'm like, okay, I'm gonna translate this question, but I'm still in shock that I have a character in your next book. So, traduzindo novamente aqui. Eu falei assim, como você consegue equilibrar? Porque você tem aquela história principal e tem as histórias dos coadjuvantes. Como você equilibra? Porque, às vezes, tem muitas histórias e a gente quer saber de todo mundo. E tem uma que é a principal. E ela falou, olha, realmente é muito difícil equilibrar, eu tenho que ficar de olho, eu tenho que ficar ligada nisso. Porque, às vezes, eu me interesso muito mais nos coadjuvantes. E no que eu estou escrevendo agora, isso aconteceu, eu vou ter que cortar algumas coisas, porque realmente eu tomei uma tangente, fui embora. E existem alguns leitores que não querem essa distração, querem um livro sobre 2 personagens principais. Só que os meus leitores, os meus melhores leitores, olha aí, gente, pisca-pisca pra gente, os meus melhores leitores querem... Peraí, que eu tô com aviso de antivírus aqui, loucamente. Pronto. I'm like, my antivirus is going crazy right now, and I don't want to deal with this right now. Os meus melhores leitores querem saber, porque é como uma novela. Uma novela não é só sobre 2 personagens, uma novela é sobre um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo, em paralelo, pessoas diferentes, coisas acontecendo, igual vida real. Então, é muita coisa para prestar atenção, sim. É muita coisa para eu ficar de olho e não me perder, então é difícil, mas eu tenho que ficar de olho para não confundir, não ficar, não escrever só sobre os coadjuvantes. Okay. Can I show you how I write as well? Because Sure. I write by hand. You write all by hand? Yeah. Gente, olha, ela escreve tudo à mão. With my beautiful pen. Where's my beautiful pen? Oh my God, it's gorgeous. Olha a caneta, gente. And yes, so I write like that. Oh my gosh. Oh my gosh. Ela escreve tudo à mão, gente. Todos os livros são escritos à mão. E é com aquela caneta muito diva. Então eu tô aqui muito... Everybody's like, oh my God, and I loved your pen. They're just like, and I cannot believe it, I love it. They love it when you share things like this. I'm enjoying this immensely. It's nice. It is. What else have I got? That's the ink I use. It's got little feet. Oh, it's a caneta tinteiro, gente. It's that I forgot the name of the pen in English. Fountain pen. Fountain pen, yes. Oh my gosh, Jill. That is gorgeous. Olha a tinta, gente, que ela usa. A caneta, ela ainda escreve à mão e a caneta tinteiro, gente. É muito chique isso. I'm like, oh, this is like so elegant to write a whole book in a fountain pen. Well, I've written 30 books in fountain pens. 30 livros escritos, gente. Tudo à mão, tudo com caneta tinteiro. Tô aqui chocada. Everybody's like, yes, that is awesome to see pen and paper being used. Yes. Com certeza, Sandra. They're completely in love with everything that you're sharing. And when my daughter was born, when she was a baby, she used to scribble all over the pages that I was writing. But now that she's a grown-up, she types all my books for me. So all this gets typed by her. That's to be sent off to the publisher. Cool. Ela falou que quando a filha dela nasceu e ela ia escrevendo, a filha dela ia desenhando, ia escrevendo nas pontas do papel. E hoje em dia, que ela é uma adulta, ela que escreve tudo, ela digitaliza tudo. Então, todos os livros são escritos à mão pela Jill, e a filha dela é que escreve tudo no computador para mandar para a editora. Ai, gente, so it's really a family work of love. Your books. Well, it is, and also if I get things wrong, because I'm quite old now, but if I say that a character has said something, a young girl has said something that she wouldn't say, my daughter says, no, no, that's wrong. Don't say that. She would say it this way, so she knows because she's young and I'm not. She's amazing. Ela falou que assim, como eu não sou uma pessoa mais tão jovem,
eu estou escrevendo alguma coisa e que uma pessoa, né, um personagem jovem diz para o outro, a minha filha escrevendo, né, colocando no computador, ela fala, não, 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 mãe, ninguém diria isso. As pessoas não fariam isso, muda. Então, ela fala, ela sabe porque ela é jovem, eu não sou. Então, eu falei, gente, que coisa linda, que trabalho lindo de família. Olha isso. I'm even more in love with your books now. So, thank your daughter for us. Falei, agradece sua filha pra gente, porque eu ainda estou mais ainda apaixonada por esses livros que ela escreveu. Gente, que coisa incrível. I think that the next question has everything to do with this. Your reader, read books, wants to know if there's any specific feeling that you like to write about or that you like your readers to get from reading your books. Gosh, just a feeling of escaping for a reader who might be going through a bad time. And I had some messages on Twitter today because people just said, when I was ill, when I was struggling, when my marriage was breaking down, I escaped into your books, and it's like a lovely world where problems might be there, but they'll be solved by the end. And it's like a little holiday of being with people you want to be with. That's all I can say. I just love writing happy books. Oh, that's so true. Eu falei assim, gente, a leitora, o @books, botou uma pergunta lá no Instagram, falou assim, eu queria saber se tem algum sentimento que a Jill gosta de escrever ou gostaria de ter que os leitores, ao ler os livros, tenham, né? Se existe esse sentimento específico. Ela falou, olha, eu quero que as pessoas possam escapar, ajudar a passar por uma situação difícil. Eu espero que meus livros façam isso, ajudem nisso. Ela falou, eu tive muitos comentários hoje no Twitter de, assim, quando eu estava doente ou quando meu casamento se desfez, quando eu estava passando por uma situação difícil, eu conseguia escapar para dentro de livros, porque era como se tirasse umas férias com pessoas que eu queria estar próximo, né? Que são esses personagens. Então, eu só gosto de escrever histórias felizes. Então, esse é o sentimento que eu posso dizer. E, gente, tá certo, eu totalmente assino embaixo, porque como a nossa querida Paula diz, aquece o coração ler a Jill. I'm like, yes, I totally understand, and I vouch for you on that. And it's one of our readers that always says that books warm our hearts, and I think your books do exactly that. So lovely. Yes, so cool. That's the best thing I could ask for. So as of now, Brazilians got 3 books from you. Everybody's like going, okay, now you have to publish the other 27 books. They're like, oh my God, going crazy here. So I'm like, see. So we have Meet Me at Beachcomber Bay, Don't Want to Miss a Thing, and To the Moon and Back. And we have more coming next year. So, but if someone's watching us right now on this live event and who hasn't picked one of your books yet, what can you tell them? What would they get by taking a Jill Mansell book home? What would they expect from that reading? Oh, I want to make my readers laugh and cry and just be really involved. I love my characters, and I want my readers to love my characters as if they were real, as if they were their friends. And so, yeah, that's about it, really, just to sort of have a hug with all the characters in the book. Foi assim, gente, no momento a gente tem Desencontros da beira-mar, Onde Mora o Amor e Muito Além do Infinito, os 3 traduzidos pela maravilhosa Regiane Winarski. E ano que vem a gente vai ter mais livros da Jill Mansell aqui na Arqueiro. Sim, gente, vai ter mais livros da Jill.
Para vocês que estão aí, minha pergunta foi, digamos que tem alguém assistindo a gente que ainda não leu um desses seus livros. O que eles podem esperar desse livro, né? O que eles vão encontrar nessas páginas? E ela falou, olha, eu gosto de fazer os meus leitores rirem e chorarem. Eu me envolvo muito com os meus personagens, eu os amo muito e eu quero muito que os leitores vejam isso, que se envolvam com os personagens como eu, que os amem como se fossem seus amigos. Então, o que eu posso dizer é que é um grande abraço, o meu livro é um grande abraço e eu espero que vocês que ainda não leram sintam-se abraçados por esses personagens. Gente, como não amar essa mulher? Não existe, né? I'm like, how can you not love Jill Mansell? That's impossible. It's not a possibility in this world. Another reader called Pets e Livros asked about Don't Want to Miss a Thing. She loved the characters and she was wondering about that, and not only that, but if you plan on writing books on characters that have already appeared in your book. So taking Don't Want to Miss a Thing if you want to write more about the other characters that appear in that book. I've not done it yet, not a proper sequel with other characters, but I might do it in the future. I do have occasionally characters from one book appearing in another book. So they're just sort of like in the background, so that people who've read all the books go, oh, there's so-and-so, and there's him. I can't remember any names now, but they love spotting them and going to the same places. So that's always fun. So I might do a proper sequel. It's hard to, once I finish a book, I sort of think, right, they've got their happy endings, they're done. And then it's nice starting a new book with new characters. But lots of people have suggested that I use characters and give them their own books. So maybe I will one day. And who can we have in Don't Want to Miss a Thing? We have Lois and from the bar, and Frankie from the cafe, and Amber, and you could. Yes, I could. Yeah. You never know. I might do it. Ó, eu perguntei, a Pets e Livros perguntou que ela adora Onde Mora o Amor, e ela queria saber se a Jill pensa em escrever um segundo livro com outros personagens como os protagonistas, né? Com outros personagens que aparecem nesse livro como protagonistas. E aí, eu falei, além desse livro, outros livros também, né? Você pensa em escrever sequência? E ela falou, olha, eu ainda não escrevi exatamente uma sequência para qualquer um dos meus livros. O que acontece é, alguns personagens aparecem, assim, no background, não como coadjuvante. Eles simplesmente aparecem do tipo, meio momento onde está o Wally ali. Em outros livros, em alguns lugares, são os mesmos. Então, quem lê todos os livros dela, né, vai lendo os livros, às vezes encontra, esse personagem já foi mencionado naquele livro, aquele ali, aquele do outro. Mas são outros personagens que são os protagonistas e os coadjuvantes dessas histórias. Falou, porque quando eu acabo de escrever um livro, eu penso assim, todo mundo já tem o seu final feliz. Eu vou começar uma outra história com outros personagens. Então, eu nunca parei para pensar numa sequência. Mas eu nunca digo nunca, de repente pode acontecer. Aí ela perguntou, quem a gente tem aqui no Onde Mora o Amor? Aí eu citei alguns personagens. Aí ela, olha, de repente, vai que a gente consegue. É possível fazer uma dessas. De repente, a gente pode fazer isso sim. Então, vamos ficar aqui na expectativa, gente, de repente ter uma sequência para algum dos livros da Jill. Everybody's like going crazy here. They're like, oh my God, I love Frankie. And Jillverse, I love it. Everybody's very excited about the books. And I totally this is so lovely. I totally agree. And everybody's like, yeah, I'm waiting for a second book from whatever. They just want more.
of the same characters, and they're all so lovely. I mean, Ronan from Meet Me at Beachcomber Bay. He's one of my favorites. He's amazing. He's amazing. I'm like, you know, I'll just. Gente, o Ronan, para quem ainda não leu, o Ronan de Desencontros à beira-mar é um personagem incrível e que a gente fala, a gente quer saber mais dele. E a Jill falou, realmente, ele é um dos meus favoritos. Go ahead. I've just realised he's a little bit like, Ronan is a little bit like Dex in Don't Want to Miss a Thing, isn't he? Yes. I love the bad boy who becomes much a better person. Exactly. As he's like a contemporary rake that goes reformed contemporary rake. Yes. Então, assim, é que o Ronan, ele é um pouquinho como o Dex. O Ronan do Desencontros à beira-mar, ele lembra um pouquinho, ele tem algumas coisas que o Dex de Onde Mora, Amor também fazem. Eu falei, ele é um libertino contemporâneo. Falou, ele é aquele bad boy que acaba depois seguindo um caminho mais certinho. Eu falei exatamente isso. Amamos. And they're going, they're amazing. Ronan is amazing. I love Dex. And everybody's like, Ronan is perfect. He's my favorite. And everybody's going crazy here about the characters as well. I love it. Oh, and everybody's going here saying, tell her that she's very special. So I'm putting that that's so up. Lovely. Thank you so much. Tell her that she's very special. Aí, Lady, beijo para você, querida. Okay, now one question about you, and not your work actually, but how did you become a writer, Jill? I worked in a hospital for 18 years, and I read a magazine article about women becoming best-selling authors, and I had no money, so I thought, okay, let's try and write a book and see if I can become a best-selling author. And so that's how I started. I joined a local class in writing in the evening, and it just went from there. So it wasn't on a magazine that you read it, but I read it in a magazine, yes. But it had never occurred to me. I'd never thought of doing it before, but that gave me the idea to try and write and become a best-selling author, and to have a nice house and a nice car and go on holidays, because I couldn't do any of that when I was really working in the hospital and had no money at all. Mm-hmm. So that was what set it off. And I also know 2 other people who read the same article in the magazine and also became authors, successful authors. Oh my gosh. I want to ask who they are, but I'm not sure if I should. Well, they write for Mills and Boon, both of them. Mm-hmm. So Mills and Boon is a very romantic style of book, but mm-hmm. Liz Fielding has written, gosh, probably about 60 books. So she's very successful in her genre. Mm-hmm. And the other person as well, who's now sadly died, but he wrote a lot of books for Mills and Boon as well. So they were both very successful as well. Oh, that's so interesting that you shared the same article, you've read the same article and changed your lives around. That's awesome. Completely, yeah. Amazing. Eu perguntei, gente, como a Jill se tornou uma escritora, né? Porque é sempre legal a gente descobrir isso também. E aí ela falou, olha, eu trabalhei num hospital durante 18 anos. E um dia eu li um artigo numa revista que dizia assim, mulheres que se tornaram autoras best-sellers. E aí eu olhei e falei assim, eu quero fazer isso. Eu quero me tornar uma autora best-seller porque eu quero ter uma casa, eu quero viajar de férias, eu quero ter um carro legal, coisas que eu não ia conseguir nunca trabalhando como eu trabalhava num hospital. Então, eu me inscrevi numa classe, numa aula de escrita à tarde, né, era à noite, e eu passei a fazer isso. E eu conheci mais 2 autores que leram o mesmo artigo na mesma revista e também se tornaram autores de grande sucesso. Um autor, que ela não falou o nome, mas que faleceu recentemente, e a autora chamada Liz Fielding. Então, eu falei, nossa, uma coisa que
né, a gente realmente foi do acaso, gente. Parece coisa do livro dela. Like, this is like something from your books. That, oh, I read an article and then I changed my life around. So this is like something that came out of your book. And those two people, they only knew that I'd read the magazine because they were in the audience when I was giving a talk about it. So there could be loads of other people who also read the same magazine. Oh my gosh. Ela falou, e esses dois autores só descobriram isso porque quando eu falei isso numa palestra, eles estavam no público. E eles falaram, peraí, mas eu li o mesmo artigo. Então ela falou, deve ter várias outras pessoas que também leram esse artigo e que também mudaram a sua vida. Então, isso é muito maravilhoso. I'm like, this is so incredible. Mm-hmm. As you became an author, and there's something in your writing, Jill, that it's like so much, it's like energy. And it's not energy like in crystals energy. It's something that it's I can't put into words actually, but it is something that I've talked about today when we were talking about your books, that it's, I don't know, it's life, you know, it's almost like ecstatic, and I think it's amazing, and I think it's something that's really yours. It's very unique to your writing. So thank you, whoever wrote that article, for writing that article and for you to have read it. But do you have tips for new writers? Because we have a lot of readers that also want to become writers. Do you have tips for them as well? Yes, I do. Well, I definitely think a timeline is a useful thing to do. Mm-hmm. I think that's a very good way to organize yourself. I don't write in chapters. I used to write in chapters, and I spent a lot of time trying to work out when I should end a chapter. And then I realized in the end, it's easier for me to just write the book with little natural breaks and then go through the book at the end and then divide it into chapters, because you can see then where the chapters need to go. So that saved me an awful lot of time. And I think just love your characters, because if I'm reading a book and I don't really like the main characters, I just think, I don't care what happens to them, so why should I read the book? So make the characters somebody that you really care about, and so you can make your readers care about them and want to know. It's like they want to know what's happening to their best friend. Mm-hmm. And if it's a stranger and they're not bothered, why would they want to find out? So just really make them real and flawed and funny and lovely, and just make them like your friends. Perfect. Falei para ela, gente, que ela tem uma escrita que, assim, é muito cheia de energia, e não energia no sentido de cristais, tá? Mas energia no sentido de que é quase palpável. Quando você lê, é como se você tiver... gente, é quase vivo, assim. Eu não consigo achar a palavra certa para descrever, e é uma coisa muito única da escrita da Jill. E eu falei assim, eu agradeço muito quem quer que tenha escrito aquele artigo na revista que ela leu e ela decidiu escrever, porque é a gente que ganha, né? Então, muito obrigada. E aí eu pedi para ela dicas para quem está começando a escrever agora, porque eu sei que muitos de vocês também são autores, e dicas para quem está começando a escrever. Ela falou, olha, fazer uma linha do tempo é muito bom, é uma forma boa de você se organizar, então é uma boa dica. Outra coisa, ela não escreve em capítulos. Ela falou, eu levava muito tempo para decidir onde é que um capítulo acabava, onde o outro começava, e eu não conseguia fazer isso. Então, eu escrevo o livro todo, sentindo aonde eu tenho que dar uma interrupção na narrativa, e eu escrevo ele todo. E aí, no final, depois de ter escrito, eu vou vendo aonde é que eu tenho que inserir cada capítulo, onde eu sinto que é mais natural, mais orgânico eu colocar ali o capítulo.
Então, isso me salva muito tempo, é uma maravilha. E outra coisa, você tem que se apaixonar pelos seus personagens. Porque se você não se envolve com os seus personagens, se você não quer saber o que acontece com eles, quem eles são, por que você vai ler. Se são pessoas aleatórias na rua que você não conhece, por que você vai segui-los, né? E nessa jornada em que eles, né, vai acontecer no livro? Você tem que se importar com os seus personagens. Então, faça os seus personagens com falhas, bem-humorados, adoráveis. Faça os seus personagens como os seus amigos são. Porque aí você vai conseguir que os leitores se conectem com eles também. Jill, everybody's like, we're closing up with the last minute. Everybody's going crazy here. Everybody's like, oh my God, this is amazing. Thank you so much. And one thing that everybody's asking is, when it's safe to travel again, will you please come visit us in Brazil? Oh, I'd love to. I'd love to. Oh, I've always wanted to go to Brazil. It would be wonderful. Awesome. Gente, eu falei, olha, todo mundo aqui tá surtando com você. Quando for seguro poder viajar e tudo, você vai vir visitar a gente no Brasil? Ela, claro, eu sempre quis visitar o Brasil, vai ser incrível, eu totalmente apoio, topo sim. Gente, então, ó, hashtag total, Jill, come to Brazil. que a gente totalmente quer ela aqui. Jill, it's been amazing to talk to you, and all the energy that I said that I see when I read your books, I see from you, and it just emanates from you. So thank you so much for sharing everything that you shared with us today. It's been Thank you amazing. so much. It's been lovely. I've really enjoyed it. I'm so glad people are liking my books in Brazil. Oh, they're loving it, and there's more coming. So yay! And I'm just so excited to read my character now. Gente, eu agradeci muito a Jill, muito a vocês. Ela falou, olha, adorei, me diverti muito, eu estou muito feliz que as pessoas estão gostando dos meus livros no Brasil. Falei, então sim, e tem mais vindo, vai ter mais Jill ano que vem, gente, então, yes. Eu estou muito empolgada agora para saber como é que vai ser o meu personagem nessa história. Mas, mais uma vez, muito obrigada. Se você não leu ainda Jill Mansell, coloca na sua listinha, Muito Além do Infinito, Onde Mora o Amor, Desencontros à beira-mar. Tem todas as informações no nosso site, nas nossas redes sociais da Editora Arqueiro. E, ó, vai por mim. Você vai amar esses livros, tá? Jill, once more, thank you. Thank you so much. And have a great, great, great weekend. And you. Thank you so much. It's been absolutely lovely. I've loved every minute. Thank you. Gente, um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.